I want to thank very much the Taiwanese Chambers of Commerce and the industries that you work in, that you represent. You add a lot to our American economy. You add a lot to the world economy. Xie New York, who has been in China at some very interesting turning points in mainland China's political world. And he is here. Yes. Brandon. Thank you, Mr. Chairman. 你们好。Brandon Williams。对不起，我不会说中国话。Thank you very much. As Chairman Cox mentioned, I was in mainland China in 1989. I was there as a student visiting in May of 1989. I was actually attended the protests in Tiananmen Square. I'm the only member of Congress who was a witness to the protests in Tiananmen Square. Of course, no one knew what would happen in June when the tanks rolled in. From there, I went and studied Asian studies and Chinese studies at Harvard Dashi, for a year. And it was at that time that I made a decision to serve in the American Navy. I was a nuclear submarine officer for the American Navy. I was in the Pacific on a nuclear submarine in 1995 during the third crisis of the Taiwan Strait, when the Chinese Communist Party was launching missiles at Taiwan. So I'm very much concerned from my first-hand experience about the freedom and success of Taiwan. Perhaps more important to this audience today, I am a member of Congress from Syracuse, New York. And because you're now, many of you are New Yorkers, I will tell you that Syracuse is north of Yonkers. And the New Yorkers laugh because they know. But Syracuse is important because it is at the epicenter of what I call the Silicon Empire. And that is the incredible investment of Micron Technologies for semiconductor manufacturing right here in New York State. But I will tell you, this $100 billion investment that's happening in my district cannot happen without partners from Taiwan. So just this week, I was proud to be a part of welcoming a Taiwan delegation to Syracuse that represented many semiconductor manufacturing companies and supply chain companies, many Taiwanese universities, and I am eager to welcome you all to Syracuse, New York, because this will be the center of semiconductor manufacturing in the United States, and we cannot do this without Taiwan and without our Taiwanese partners. I will conclude just by saying that I have a unique, I bring a unique experience to the American Congress, both in my military experience to ensure the freedom of Taiwan, but also my business experience in the technology industry, even with partners in Taiwan in my business career, and now in Congress to be an advocate for the kind of partnership that we hope to have with the semiconductor industry in Taiwan. So please come to Syracuse. Please invest in Syracuse. Please contact my office. I'm eager to welcome you to Central New York. Thank you so much for letting me be here today. Thank you. 我们经济部的委员会正式开始。后面我们有很多年轻的新乡朋友们，欢迎你们。我们有很多的位置，麻烦请你们到前面来，有位置就坐下来吃饭，好不好？好，大家不要客气，不要害羞，有机会到前面来跟长辈们讲讲话也不错，好不好？好不好 ？Vicky， 麻烦请他带他们进来，有位置就请他们坐，好不好？那可以刚开完。
完早上会演出的，好不好？好，那我们就今天开始今天的午餐。那接下来呢，我们建成银行的，我们世界总会长他选的蛋。银行这边呢，啊？一sais啦，我哦。我知。我进来，谢谢。我等你来。经济部的长官、张董会长，还有在座所有的台商先进朋友们，大家好。Excuse my 替我驾过程当中呢，我们始终是以客户、企业还有社会永续发展呢作为努力的目标。那我们近几年呢，也有得到了保尔财务公司的最高5星评级啊。那金石银行在去年2023年呢，各项财务报告，无论在总资产、然后盈余、存款、放款，都有显著的增加，而且呢，各项的比例呢，也是在休斯顿总行、华盛银行之冠的。那我们的总行呢，在 Houston 的非常重要吧，在Houston 地区呢，也有阿瑞与施乐店的分行，在达拉斯地区呢，有回头跟地水的分行，我就是在那里参加服务。那在南加州方面，我们这边有加州的那个台湾书记在南加州的安广温海，还有他的分行，以及在2里的公司。那北加州方面呢，我们有Prima 还有 Millbrook 分行。那我们希望呢，连接串联2州的业务，能够将金城银行的这个服务网络呢，能够拓展到更多的华裔社区。那现在我就请我们的总行这个贷款专员陈启跟 BO 券来帮我们做贷款业务的介绍，谢谢。谢谢参与。这主持人太卖力了啊！然后每一杯都干杯，所以今天很香。不过还好这样，不然放麦克风到他手上至少就是2小时啊。那我叫陈启威我是Houston商会的会员，之前在Houston常过，那目前是在北美的我的中文陈启威，英文叫BO线。那Houston也有另外一位BO线是陈述者陈国信，他是咨询委员那在我跟各位介绍金石银行贷款产品之前呢，我稍微跟大家分享一些资讯。在我跟这个银行谈这个贷款的时候呢，你可能有3个重点可以考虑。第一个呢，你可能要知道这个银行的贷款，这个银行的贷款很重要的，它
可以符合你的贷款需求。太小的银行呢，你可能比方说利率不太够，人家借了700万，那可能银行就是比方说一些规定。太大的银行呢，可能不适合项目。比方说有些银行呢，是专门做一些corporate finance，他们做的可能就是一些比较大的业务，比如说一些油公司SIO 的corporate finance 这些东西。所以慎选银行的债是非常重要的。那第二呢，就是沟通你想要找一个可以跟自己沟通的讨论贷款这些东西因为商业贷款这东西有时候比较复杂那如果说你的产品你的需求你可能给你的这个贷款如果需求的话这个财务规划就会高多。比如说你需要一个短期的商业贷款多少金银行给你的承诺那你需要一个长期的长期但是你想跟一个短期的借贷整个规划是开的。那第三个呢就是效率导演银行能够让我们山西是这个时间跟金钱一轮结案从整批送件成到结案这个没有可以的话这个是非常重要。那为什么要强调这3个重要性呢？因为这3个条件金城银行所有金城银行的债占了1.4个billion所以除了他跟我们这些中小企业决赛人民币不会。那第二呢金城银行可以帮我们拿生意做跟我们沟通产品可以他们需要什么用。第三呢我们审计非常的有效率而且详细都可以这方面的都可以然后接下来呢我就跟各位介绍我们的产品代码方面。那在代码方面的产品基本上呢就是有商业跟非有那个房地产跟非房地产的差别那非房地产的非房地产的部分有一些company asset然后一些机器设备然后有蛮有可以还有一些如果变化这些东西这些的话我们都可以做安排。那下一页呢会就是介绍我们的房地产的贷款房地产贷款呢基本上各种房地产我们基本上都可以开得起来金城银行很好相处什么案子我们都愿意跟各位一起合作那包括一些apartment公寓包括商场包括仓库还有 office building还有 gas station 店都可以那我们也很多客户在北加南加这些纽约这些非常小的地产这些我们都有成功打底那甚至有一些餐馆或是一些建筑贷款需要贷款这些都可以。那下一个呢我们金城银行呢还有做 SBA SBA 呢就是 Small Business Administration 这是政府的一个中小企业的案子相信大家不陌生跟这个 PPP 还有 IO 相信在座很多各位都有受益过那你在选做 SBA 的时候呢最好是选有POP 的就是 Preferred Preferred 有什么好处呢这个银行的手续快速然后呢它同一个银行可以审批而且呢它从放款从审批到放款都是同一个银行在操作那为什么 POP 很重要呢速度快还有一个重点就是金城银行也是一个 POP 选这个银行非常重要那基本上SBA 呢有3方面不同的事2种跟我做的事那我们金城银行呢是社区的活动我们具备很高的便利性是
所以呢，我们能够提供专业的服务，那我们希望也有过去我们的经验，还有团队的兢兢业业的态度，希望能够不离开香港替大家服务。精神银行与共创未来。共创利益，共享金色未来。谢谢。